Hello students. So आज आम्ही स्टार्ट करता लेसन स्ट्रेट लाइन्स. Okay. हो लेसन एक्चुअली 10th स्टँडर्ड कोऑर्डिनेट जॉमेट्री जो लेसन आसा तेजेर कंटिन्युएशन आसा. Okay. सो कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीन आमी कितें शिकल्या डिस्टन्स फॉर्म्युला. Okay. सपोज दोन पॉइंट आसा A आणि B तर त्यांच्या मधले डिस्टन्स युजिंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 असे काढतले आमी using distance formula, that is root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay. Then second one is section formula. Section formula किती असा की ही जी लाइन असा AB ती खंय डिवाइड जाता. ओके. तो पॉइंट म्हणजे P पॉइंट which we have to find. Okay. सो हेजे दोन भाग जातले, एक AP आणि दुसरो PB. राइट. सो आता हो पॉइंट त्या लाईनीक कसो डिवाइड करता, खंयच्या रेशोन डिवाइड करता, दॅट इज m:n. ओके. तो रेशो घालून आमी सेक्शन फॉर्म्युलांसून तो पॉइंट काढता. ओके. आता हे इंटरनल डिव्हिजन. ओके. इंटरनली एक्सटर्नल असता तेन्ना आमी हांगा मायनस साइन घालता. आता मिड पॉइंट फॉर्म्युला हितून कितें जाता, m आणि n इक्वल टू 1 जाता. दॅट इज हो जो पॉइंट P असा तो AB लाईनीक इक्वल हाफान डिवाइड करता. ओके. सो तेन्ना आमकां मिड पॉइंट फॉर्म्युला असो जाता, म्हणजे m आणि n आमी 1 घालता. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हे बी तुमकां खबर आसतले. जर आमकां 3 पॉइंट दिल्या, ओके, x2 y2 x3 y3 जाल्यार एरिया ऑफ ट्रायंगलाचो हो फॉर्म्युला. हो फॉर्म्युला कसो याद दवरप, पयली x1 x2 आणि x3 बरोवपाचो. ओके. x1 बरयलो काय फुडलो y आसा तो आमचो y2 येतलो. 2 आणि 3 आणि हो 3 आणि 1 आणि 3 1 2 अशें कंटिन्यू जाता ते नंबर. ओके. आता हितून एक कॉन्सेप्ट आता म्हणजे कोलिनियर पॉइंट्स म्हणजे कसले पॉइंट्स जे एका सेम लाईनीर असतात ते. ओके. आता पॉइंट जर सेम लाईनीर आसा जाल्यार ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आसतली. करेक्ट. सो हो एक कॉन्सेप्ट थंयसर यूज जाता. ओके. आता आमी स्ट्रेट लाईनीन जे कॉन्सेप्ट आसा ते शिकया. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज स्लोप. आता तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केला आसतलो आणि तुमकां खबर आसतलें की स्लोप म्हणजे कितें. ओके. जर आता हांवें एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस घेतलो, आणि एक लाइन सपोज हांगा अशी गेल्या जाल्यार हेजो स्लोप कसो दिता, दिसो. ओके. इन्क्लाइंड आसा ही लाइन. सो हो पॉइंट आमकां आयडेंटिफाय करूंक. So this is x1, x2, y1, y2. So using coordinates, slope किती जातलो, difference in y upon difference in x. Okay, हो. आता सपोज कोऑर्डिनेट्स ना आणि तेंच्यांनी आमकां एंगल दिला, इन्क्लायनेशन थीटा. ओके. आणि हेजो स्लोप काढूंक जाय. एंगल कितें आसतलें, उरलेले 180 minus theta. Correct. So here slope is given by, slope is also written as m. Okay. Tan of theta. So how slope using theta. Okay. So आता हांगासर जेन्ना आमची लाइन पॅरलल टू x एक्सिस आसतली और स्लोप ऑफ x एक्सिस कितें जातलो, or line parallel to x axis अशी जातली. राइट. सो तेंच्या मधले एंगल 0 आसा. हांगा x एक्सिसाचे एंगल विथ x एक्सिस 0 आसा. राइट. सो the slope will be what, tan of 0 degree, which is 0. Okay. And slope of y axis or line which is perpendicular to x axis. Okay.
सो वाय एक्सिस परपेंडिक्युलर म्हणजे हांगा 90 डिग्री जाले एंगल. ओके, सो एक जातले tan of 90 degree which is not different. Okay, slope झालं slope. Then we have conditions. Okay, in terms of slope. So first condition असा जर दोन लाईनी तुमच्यो पॅरलल आसा, okay, L1 and L2, जाल्यार हेजो स्लोप कितें जातलो? Slopes of this line will be equal. Okay, this is for parallel lines. Okay, then we have two lines which are perpendicular. Okay, so here it is given by m1 m2 तेजे multiplication equal to -1. So ही दोन conditions आसा. Okay, so ही दोन conditions आमी यूज करतली question solve करपाक. नेक्स्ट आसा ते angle between the two lines. Okay, सो आता हो y एक्सिस आणि x एक्सिस दिला आणि दोन लाइन्स आसा L1 आणि L2. ओके, ज्यो हांगा इंटरसेक्ट जाल्या. आता हांव पॉइंट्स घेता A, B and C. ओके, सो ट्रायंगल कितें आसा A, B, C आसा. हांगा ज्या जाग्यार ती इंटरसेक्ट जाला थंय एंगल आसा थिटा. हे भितरले एंगल बी थिटा आसतले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, L1 x एक्सिसाक ज्या जाग्यार टच जाल्या दॅट इज एंगल अल्फा 1 आणि L2 ज्या जाग्यार टच जाल्या ती एंगल अल्फा 2. ओके, सो स्लोप ऑफ टू लाइन्स कितें जातले? m1 जातलो tan अल्फा 1, करेक्ट, आणि m2 जातलो tan अल्फा 2. ओके, आता युजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हे एंगल कितें जातले? हे फुल एंगल 180 आसा, सो ह्या साइडीचे जातले 180 मायनस अल्फा 1, करेक्ट. So using angle sum for triangle ABC. Okay. So addition घेतले theta plus alpha 2 plus 180 minus alpha 1 equal to 180. Correct? So आता हो कितें जातलो? Theta plus alpha 2 minus alpha 1 equal to 180 minus 180. 180 त्या साइडीन आलो, सो 0 आलो. ओके, सो हितूनसून आमकां थिटा कितें मेळटलो? अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. Okay, so I'll take tan both the sides, so tan of theta equal to tan of alpha 1 minus alpha 2. Okay, हांगा आतां आमी यूज करतली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला, that is tan of a minus b. tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. आता tan अल्फा 1 आमकां खबर आसा कितें तें, m1 minus m2 upon m1 into m2. Okay, so this is our formula. मेका mod येतलो, जे उलटे सुद्धा जाऊ शकता. सो m2 पहिले आणि m1 मागीर सुद्धा बरो येता. ओके, सो this is the formula for angle between the two lines. So theta tan inverse घेवपाचो मागीर ह्या व्हॅल्यूचो. ओके, सो हे angle between the two lines आसा. मागीर नेक्स्ट तितून कॉन्सेप्ट आसा तो म्हणजे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. आता हितून जर हांवें एक लाइन घेतली आणि तेजेर 3 पॉइंट आसा, ओके, जाल्यार ऑब्वियसली हो स्लोप इक्वल टू हो आसतलो कित्याक ते सेम लायनीर आसा, करेक्ट. सो एक सपोज आतां तुमकां एक खंयचो तरी कोऑर्डिनेट दिवना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑर वाय कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ दिस पॉइंट्स, ओके, जाल्यार आमी स्लोपाचो कॉन्सेप्ट हांगा यूज करूं शकता.
that is slope of AB will be equal to slope of BC. Okay. थोड़े questions करिए. Find the slope of the line. So first Sato using coordinates passing through the points 3 comma minus 2 and 7 comma minus 2. Okay. So x1 y1 x2 y2. So using the formula slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. y2 is a minus 2, x2 is a 7, 3, 0. Okay. Slope 0 म्हणजे किती आले आहे? This line is parallel to x-axis. Okay. Then we have another example 3 comma minus 2 minus 1 comma 4. Okay. x1 y1 x2 y2. 4 minus of minus 2 plus 2 minus 3 upon 2. Okay. Next question. Find the slope of the line making inclination of 60 degree with the positive direction of x-axis. Okay. Inclination of 60 degree म्हणजे theta दिला तुमका. So याचा slope किती आतलो? Slope is equal to tan of 60. Okay. So ह्याका तुमका triangle खबर आहे समजाय 30 60 चे. So 10 opposite upon adjacent with 3. Okay. Next we have a question. If the angle between the two lines is pi by 4. Okay. Angle between the two lines दिला pi by 4. And slope of one of the lines is half. म्हणजे m1 suppose and half घेतला. Find the slope of the other line. So m2 maka find out करूंचा. Okay, so angle between the two lines चा formula tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Okay, tan of theta, tan of pi by 4. Half minus m2 upon 1 plus half into m2. Okay. आता आमका क्रॉस मल्टिप्लाय करून जाय. tan of pi by 4 is 1. आणि या साइडीन येतलो half minus m2 upon 1 plus m2 upon half upon 2. or हांगा multiply जातलो. So 1 plus m2 upon 2 equal to half minus m2. Okay. दोनों m2 एकीकडे घ्या. m2 by 2. तो m2 या साइडीन येतलो प्लस जातलो. आणि हो 1 हा तो त्या साइडीन येतलो. So minus 1 जातलो. So cross multiplying किती मेळटले आमका 3 by 2 m2 equal to minus half. Okay. So m2 equal to minus 1 by 3.
इफ आता हेका मॉड आसा राइट, सो हो जर हांवें मॉड आसा तो हांगा 1 घेता तेच्या जाग्यार हांवें जर -1 घेतलो कित्याक हितुरलो व्हॅल्यू मायनसूय आसूं शकता प्लसूय आसूं शकता करेक्ट. सो सपोज हांवें हो 1 आहा तो -1 घेतलो जाल्यार म्हाका m2 चो व्हॅल्यू 3 मेळटलो. येस मायनस तो मागीर 1 हांगा वचून प्लस जातलो आनी मागीर परत 3/2 घेतले 1 मेळटा 3 मेळटा. Okay, so don't possible values. Then we have a question, line through the points. We'll write it down. So the question is, line through the points, these 2 points, okay, is perpendicular to the line through the points, these 2 points. So हांगा आता तेंच्यांनी हिंट कितें दिला की ही जी लाइन आसा आता हे पॉइंट त्या लाइनीर आसतले करेक्ट. सो ही जी लाइन आसा ती परपेंडिक्युलर आसा ह्या लाइनीक. ओके, म्हणजे अशें आसा ते ही L1 आनी ही L2. आता आमकां इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कितें आहा, परपेंडिक्युलर एक कंडिशन आहा, दॅट इज स्लोप ऑफ m1 into m2 इक्वल टू -1. जेन्ना परपेंडिक्युलर आसता तेन्ना हे कंडिशन आमी यूज करू शकता करेक्ट. स्लोप कशी काडटली, फाइंड आउट करतली, पॉइंट्स दिले, सो पॉइंट्स यूज करून स्लोप फाइंड आउट करपाचे. हे क्वेश्चन्स खूप इजी असता. जस्ट द थिंग इज तुमकां ते कळपाक जाय की लाइन्स कश्यो दिल्या. ओके, इट्स लायक यू हॅव टू इमेजिन की ते पेपरार तो डायग्राम कसो दिसतलो. ओके, तेन्नाच तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. सो द फर्स्ट लाइन आसा ती ओके, पॉइंट्स आसा -2,6 and 4,8. ओके, सो स्लोप m1 कितें जातलो y2 1 4 plus 2. This is 2 upon 6. 1/3. Okay. Then second line 24 minus 12 upon x minus 8. So जातलो 12 upon x minus 8. Okay, so दोन्ही slope आमच्याकडे available आहे. You have to use this condition. Lines L1 is perpendicular to L2. So m1 into m2 is equal to -1. Okay. आता हो हांगा मल्टिप्लाय जातलो. एट हांगा येयलो so x is equal to 4. Okay. Next question, find slope of the line which passes through the origin and midpoint of the line segment 0, -4 and q 8, 0. Okay. So आता हांगा कितें दिला, find the slope of the line which passes through the origin. Okay. So आता एक लाइन आसा जी which is passing through the origin and it is also passing through the midpoint of the line segment. आता ही line segment आसा. हे आता पहिल्या तुमकां ड्रॉ करपाक जातले 0, -4 म्हणजे हांगा खंय तरी आसतलो पॉइंट करेक्ट. नाल्यार अशें बेश्टे सुद्दां ड्रॉ केल्यार जाता. हो आसतलो x एक्सिसाचेर बिकॉज y एक्सिस 0 आसा.
ओके. सो हेजो जो मिड पॉइंट असा ह्या लायनीचो तितूनसून ही लायन पास जाता म्हणटा. हेजो आमकां स्लोप काडपाक लायला. स्लोप काडूंक जाय जाल्यार आमकां दोनूय पॉइंट अवेलेबल आसूंक जाय. करेक्ट. हेजे कोऑर्डिनेट्स आमकां खबर ना. Can we find out the coordinates of this point? Yes, because हो मिड पॉइंट दिला, मिड पॉइंट म्हणून सांगला. सो हेजे जर पॉइंट्स अवेलेबल आसा वी कॅन यूज मिड पॉइंट फॉर्म्युला. ओके. सो हांगासर आमचो टेंथाचो कॉन्सेप्ट यूज जाता. सो युजिंग midpoint of line, write this as PQ, right? PQ. So R x comma y, that x1 plus x2, so 0 plus 8 upon 2, 0 minus 4 upon 2. Okay? Addition. Okay, so आमका R point मेळ्ळो. आता slope of the line, suppose this line is AR. Okay. Y2 किती आसा हांगासर -2. आणि त्या हो ओरिजिन घेवपाचो. -1/2. ओके.